Hello everyone. So let's begin with another topic of German C2 level, that is uh, your Nominalisierung. Now Nominalisierung Deutsch, nominalisiertes Adjektiv, wie man nominalisierte Adjektiv ablehnt, Deklination nominalisierter Adjektiv und Partizipien. Nominalisierung des Partizipes und Beispielsätze. Now, die Nominalisierung im Deutschen ein wichtiger Bestandteil der Grammatik der Sprache, wandelt Verben, Adjektiv oder Adverbium in Substantiv bereicht den Wortschatz und ermöglicht einen differenzierten Ausdruck. Nominalisierung Deutsch. Die Nominalisierung im Deutschen ein wichtiger Bestandteil der Grammatik der Sprache, wandelt Verben, Adjektiv oder Adverbium in Substantiv bereichert den Wortschatz und ermöglicht einen differenzierten Ausdruck. Now, Nominalisierung in Deutschen ist ein sprachlicher Prozess, der Verben, Adjektiv oder andere Wortformen in Substantiv umwandelt. Diese Technik bereichert den sprachlichen Ausdruck und ist ein gemeinsames Merkmal der deutschen Sprache, da sie es Sprechen ermöglicht, komplexe Ideen prägnant zu vermitteln. Now, durch gezielte Übungen verbessern sie ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte prägnant zu vermitteln. Now, das nominalisierte Adjektiv kommt am häufigsten vor, wenn ein Adjektiv zur Bezeichnung einer kollektiven Gruppe verwendet wird. Dies geschieht, wenn ein Ausdruck wie den die armen Leute zu die Armen wird. Das Adjektiv armen wird nominalisiert und das Substantiv Leute verschwindet. Andere häufig auf diese Weise verwendete Adjektive sind reich, wohlhabend, obdachlos, behindert, blind, taub und so weiter. Ein anderer Fall liegt vor, wenn ein Adjektiv verwendet wird, ein einzelnes Objekt mit der Eigenschaft zu bezeichnen wie du gehst den langen Weg, ich nehme den kurzen, hier steht das, schaut für die kurze Strecke. Beispiele sind im Deutschen zu finden, wie zum Beispiel die subtilen Flexionunterschiede zwischen Deutsch und Deutsch substantive Geschlecht, Numerus und Kasus, obwohl es umstritten sein kann, welche lexikalische Kategorie zuerst kam. Deutsche Adjektiv können auch substantivierte Adjektiv sein, das sind Adjektive, die in Substantiv umgewandelt wurden. Na, wie man nominalisierte Adjektiv ablehnt. Obwohl sie wie Substantiv aussehen, werden nominalisierte Adjektive genauso dekliniert wie normale Adjektive. In den meisten Fällen bedeutet dies das Hinzufügen der Endungen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen von dieser Regel. In der deutschen Grammatik gibt es drei Arten der Adjektivdeklination. Welchen Typ wir verwenden, hängt von dem Wort ab, das nominalisierte Adjektiv einleitet. Typ 1, bestimmter Artikel. Die Deklination von Typ 1 wird verwendet, wenn ein nominalisiertes Adjektiv auf dem bestimmten Artikel folgt. Now here you can see in this table, die kleinen spielen im Freiern, masculine, feminine, neuter and plural. Der Neue, die Neue, das Neue, die Neuen. Now den Neuen in Dativ, den Neuen in Genitiv, des Neuen. Now, Typ 2, unbestimmter Artikel. Die Deklination von Typ 2 wird verwendet, wenn ein nominalisiertes Adjektiv vor der unbestimmter Artikel. Beispiel, einige übernachteten bei einem Bekannten. So, Typ 3, kein Artikel. Typ 3 ist die seltenste Deklination Art für nominalisierte Adjektiv. Hier kann die Hand in Regel nicht wirklich angewendet werden. Wir verwenden Typ 3, wenn ein nominalisiertes Adjektiv auftritt. Im Plural ohne Artikel. Beispiel, Fremde kommen nicht zum Geburtstag, nach etwas oder nicht. Wir essen etwas Süßes oder etwas Herzhaftes. Wir sind dann sehen Erwachsene und viele Jugendliche nach Worten wie viel, wenig, genug.
Beispiel, die Kinder haben viel Süßes gegessen. Now, Declination nominalisierter Adjektive und Partizipien. Nominalisierte Adjektive und Partizipien werden gemäß den Regeln reflektiert, die für die drei Deklination-Kategorien von Adjektiven gelten. Es handelt sich in der Regel um Substantiv der männlichen und weiblichen Geschlechts, seltener auch des Neutrums. Daher ist es wichtig, ob das Substantiv von einem bestimmten Artikel und so weiter begleitet wird. So you can see nominative, genitive, dative, and accusative cases, how the term is being divided and written. Now, Nominalisierung des Participles. Present participle, Partizip 1, Essen, Essen. Der Essender Hund. Der Hund ist. Der Essender Hund heißt Bello. Der Hund, der ist, heißt Bello. Partizip 2, Essen gegessen. Der gebessener Hund, der Hund wird, wurde, ist gegessen. Der gebessener Hund hieß Bello. Der Hund, der gegessen wurde, hieß Bello. Now, Beispielsätze, some example sentences you can say, ich kaufe das alte Buch. Er liest das neue Magazin. Das gelbe Kleid gefällt mir sehr. Wo ist das große Gebäude? Der laute Lärm war unerträglich. Mein Lieblingsrestaurant ist geschlossen. Das Süßkind lächelt immer. Sein letztes Werk war beeindruckend. Ihr erstes Konzert war ein Erfolg. Der kleine Hund ist sehr süß. Der nächste Kurs beginnt morgen. Ihr echter Name ist unbekannt. Das gute Essen macht mich glücklich. Der junge Mann ist sehr intelligent. Das alte Auto ist immer noch funktionstüchtig. Das natürliche Öl ist gesund. Geschätzt das Einfachleben ist das beste Restaurant in der Stadt. Sie trug ihr schönstes Kleid zur Party. Das schnelle Auto ist sehr teuer. Das vergangene Jahr war hart. Der reiche Mann hat viele Autos. Ihr erster Versuch war ein Erfolg. So that was something about the nominalized adjectives and participles.